Happy morning and welcome to Singapore Choice. Singapore Choice ഇന്ന് നമ്മളൊരു സീസണൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. സാധാരണ സിംഗപ്പൂരിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൺസൂൺസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുമല്ലേ. പക്ഷേ ഏതൊരു ടൈമിലാണെങ്കിലും എന്ത് ക്ലൈമറ്റിലാണെങ്കിലും മഴ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ വരികയും ചെയ്യും പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ മഴയ്ക്കൊരു സീസൺ നാട്ടിലെ പോലെ നമുക്ക് മഴക്കാലം മറ്റേ കാലം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മഴ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല മഴയുള്ളൊരു സൺഡേ രാവിലെ എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പോവുക? I'll give you a good idea. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മ്യൂസിയം വിച്ച് ഇസ് ഇൻ മറീന ബേ ബൈ സാൻഡ്സിലുള്ള ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മ്യൂസിയം നമ്മളിതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ അവിടുത്തെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയൊരു അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനൊരു പുതിയ സംഭവം വന്നതിനെ പറ്റി. ആൻഡ് യെസ്, ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വണ്ടർലാൻഡ്. വണ്ടർലാൻഡ് എന്നാണ് ഇവരിതിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ആലിസിനല്ലേ, ആലിസ് ഇൻ ദ വണ്ടർലാൻഡ്. ഇതാണ് നമ്മൾ വണ്ടർലാൻഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ആലിസ്. അപ്പോൾ ആലിസും വണ്ടർലാൻഡുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ബന്ധം, അതെന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഗെയിൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ്. Hello. Hi. Nice to meet you. So you're going to tell me what is happening inside. Right? Yes. You're going to guide me inside. Yes. And your name is? Charlene. Charlene. Yeah. Okay, Charlene, so we're going to go inside. Yes, we're going to go down the rabbit hole and see what adventure awaits us. Fine. I've taken some maps from Yeah. there. So I've taken all the four Yes. types of that. So Yeah. let me try. All right. Let's go. Wonderland here. So, just to be certain, you have a map of Wonderland? Okay. Yes, beautiful. So on the safer side, I've taken 4. Alright, so all 4 combination, good choice to do. So now these maps of Wonderland, alright, so I'll show you what you can do with them. You'll need them for all the activities and the features inside. Okay. And you notice that each map here will have a unique symbol, right? Okay, here it is a heart. Yes, And heart. it's a cap. Cat. Yep, and there's the pocket watch right there. Okay, And of and- course, the paw of the cat. Now, it's like cat paw, it's not the Blue's Okay. Clues paws, Wow, alright? It looks very similar. So, what these symbols do? Well, we just open your map and then we will show them how. So, you know, there's that. Yeah, you have the map of the heart right there. And if you Okay. to open another map, alright, there's something cool right here. Oh, not to worry. And then you will see that you'll have, ooh, look at that, a different map of Wonderland. Oh, it's like, So the a same top cap hat. over here. Yeah, yeah. Oh, so okay. it's like a top hat, but not to worry about the difference. They all function the same because you'll see the symbol that I mentioned here. You'll actually find them throughout the map. This map represents the galleries within, you see. Wonderful, Each okay. of the galleries are a region, and the first place you'll be going, for example, is the hallway of doors, indicated by the black flag here. Okay, okay. So the symbol I mentioned, you'll actually find it within the gallery as indicated here by the map. And when you do find them, you will actually learn more about the characters of Wonderland. Okay. So just So like I have to go and found it out there. yeah, you have to find it. So just like Alice, you have to be curious, let it guide you, and then discover the secrets of Wonderland. Just Okay, like how she alright. did. Okay. All right. And not to worry, you don't have to actually be pressured to find them. If you want to explore at your own leisure pace, it's absolutely up to you. You'll get the best experience. Still. Thank you. Yes. All right. And now we will come now to the activity part. Now, if you Okay. go to the back of your map here, okay. Now, within Wonderland, you'll see many various stations of activity, and all of them have these pedestals right here that use your map as the key to Okay. activate them. But how can a map be used as a key? It sounds ludicrous. What, not in Wonderland, is it not? Because all the pedestals have this half complete form of Alice. And notice here, what do you Yeah. see? You have the other legs. Other legs, yeah. So just do her a favor, put her back together whenever you see any of those pedestals, and then voila! Right there. So this shows that your map is activated right there, and you can go to the other the pedestals. So and the this will be different for everything. Oh yes, Can I it try is. the other Yes, one? of course. You'll notice that every one of them will have a different reaction. Soon you have the Queen. So on the same pedestals, but with different maps, you'll get different reactions. So it's something cool with your friends and families to compare and contrast with, right True. there. Okay. All 4 has 4 different ones. Yes. 4 different ones. Yes, the 4 maps of Now Wonderland. this is the paw.
Yep, and this is the cat right here, the paw, and boop. There you go. Yeah, he takes a while to appear Okay. right there, the cat. Okay. And then finally, you just have to complete the image with the Hatter right here. No, this was the last Oh, one. the I've last one. Oh, the already rabbit. There we tried go. that. Put the rabbit there. How can we start Wonderland without the white rabbit? The one who began it all. Okay, Alright. okay, thank you. alright. So now that you've done all the scanning, you are ready to enter Wonderland. Now we've got two choices for you here, ma'am. Okay. We've got this regular size door here, or a door that we designed for bigger people. Relatively speaking, alright? So we have to. Okay. Choose, Well, you So can choose, and the probabilities. That's up to me. Yep, it's up to you. Just a little statistical fact. just wanted to know 90%. whether both the doors enter to the same place or a different they place. enter the same route right there. As being a very big man, I'll use this. I think I'll use You this. use this? Go one? for it. Yes, sure. All right. But what will you find on the other side? Okay. You'll have to go for yourself. ഓൾറൈറ്റ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ജേണിയാണുള്ളത് ആ ജേണിയിൽ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാ ഈ 4 മാപ്പാണ് ഓരോ 4 മാപ്പില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു മാപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ മാപ്പും ഓരോ തരത്തിലാണ് നമ്മളെ ഇതിനകത്തൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് എ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഗെയിം നമുക്ക് വെറുതെ ഇതിനകത്ത് പോയി റിലാക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടങ്ങ് അറ്റം വരെ പോകാനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അല്ല ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ആലിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭയങ്കര ഇൻക്വിസിറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തേടി ടേക്ക് യുവർ ടൈം റിലാക്സ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്ന് നമുക്ക് വിൽ ഹാവ് എ ജേർണി ഇൻസൈഡ് സോ എന്തായാലും 2 വാതിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ വാതിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം ചെറിയ വാതിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം ബീങ് എന്താ പറയുക ഞാൻ ആലീസിനെ പോലെ ഒരാളായിട്ട് ആണല്ലോ ഇനി അതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആലീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകല്ലേ സോ ഐ പ്രിഫർ ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഡോർ എനിക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പം അതായത് ഈ ഡോറിൻ്റെ വലിപ്പം ഇത്തിരി കൂടുതലാണോ എന്നൊരു സംശയം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് കിടക്കേണ്ടത് So what's in here? So after you chose the door, you come here, we have a series of doors for you to choose from again. 1, 2, 3. Okay. Yes. Once we go in, we'll get to see something more, even more surprises. So all the 3 doors takes me to different places. Well, it's for you to discover. So it's for you to choose which one we should go through and see where it brings us to. Okay. Yeah. So let me go inside. Of course. Let's go on. Let's take this. Let's both take this. Yeah, I okay. don't want to take risk. ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇനി എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. Okay, let's go. Yes. All right. So we have got into some A other hallway. place. Yes. Okay. A hallway of doors. Okay. With even more doors. Okay. Yeah. So I could find many more doors over here. So what Yes. is this all about? So in the hallway of doors, you have many more doors for us to explore to see what's behind the different door. Okay. But really, this section tells us the character that inspired Lewis Carroll to write Alice's Adventure in Wonderland. Okay. So for example, Alice Liddell is the inspiration behind Alice. And Alice Liddell and her sister was taking a boat trip with Lewis Carroll and she got really bored. So she begged Lewis Carroll to write her a story, and this is how Alice's Adventure in Alice Wonderland comes about. Yeah. So again, now I have to take any of the doors. Yes, shall we? Can I? Of course, let's go for the sun. All right. That's a small room. Yes. So in this room, we have the very original Sir John Tennille's drawing that we are very familiar with. Okay. It's illustrated in the book. For example, behind you, we have the very famous Cheshire Cat, and Alice looking at the Cheshire Cat, and the Mad Hatter at the Mad Tea Party Okay. with Alice and the white hair. Okay. Yeah. So, So everything is a drawing over here, right? Yes. That's in the old style drawing. yeah, this is the very original one, and this is the one that we have been seeing in all the books that has been republished after all. So that's all Yeah. drawing around me here. Yes. And now I have to go to the other room. Yes. So is this the way to go forward? Yes. This is just a room to explore. Yes. So let's close Yep. this. All right. Okay. I'll choose this room then. And here we Okay. go. We exit to a different room, Okay. to the And next there's thing. another room over here. Yes. Okay. All right. Yeah. But we can move forward and see what we can find here at the Pool of Tears. Yep.
Again, I could find some. It's called the Pool of Tears. Pool of Tears. There's a pedestal in front of you. Shall we try and put Ellie's back and see so what we what can is see? this? These are magic lantern projector, and so this whole section tells you how we can bring Ellie's to life in screen. And before the first cinematic adaptation, what we can do is actually using the Sir John Tenniel's drawing. You add some color, and then you project it on the magic lantern projector to create like a slideshow of the whole story. Like what the ordinary projectors in the schools and all. Does, Exactly. Right? Yes, the way the kids draw and you can. Yes. Actually. Yeah. Oh, all right. So here again I have a. Oh wow! This time it's coming over there. Yeah. Okay. You see the roses falling down. Because I've kept a heart. Yes. And now let me try with And this. then try the other one. Okay, let us take this out and then put on this one. And that's the Wow. Cheshire Cat. Yeah. Okay. Oh, the Alice. power of the Yeah, cat. the- Yeah. Okay. And the next one is. Let me see what's the next one. I have the other one. Yeah. ഇത് നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മാപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഷോ യു എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ക്ലോക്ക് 1 2 3 There we go, the rabbit. the rabbit. Yes. So that here we go with the 4 maps we have got from the Yes. beginning. So ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ലെറ്റ് മി റിമൈൻഡ് നമ്മൾ ആകെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒറ്റ മാപ്പ് മാത്രമേ കയറുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് ഞാൻ ഐ വോണ്ട് ഷോ യു ഓരോന്ന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 4 എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് ആൻഡ് ഈ പ്രൊജക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു ഇതിൽ നമ്മൾ പടം വരച്ച് വെക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വെച്ചാൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആവും ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരെ കാണാം ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. So we're going to move forward. Yes, let's move forward here. Yeah. All right. So, idenda. What is this? So, remember the slides we were talking about for the magic projector? And there. there you go. Yeah, we have all the magic lantern slides over here. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ the projectors which we have seen outside. Yes. Okay, and those is being used. Yes. Yeah. So these are the original drawing by Sir John Tenniel, but it's altered a little bit to avoid copyright issue. Add in some color, and then through the magic projector, this is something that you will see. But of course, in the modernized version right now. Okay. Yeah. So this is Ellie's drowning in the pool of tears with the rest of the animals. Nice. Yeah. സോ ആ പ്രൊജക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രൊജക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അതിൻ്റെ ഓതർ വരച്ച ഒറിജിനൽ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So it's all over here, and Yes. then now we have to. And then There's something on the screen. Yes, so the next thing on the screen is actually a black and white feature. Okay. About 52 minutes long. But the very funny thing is that even though this feature is so long, it actually take out the key scene from Alice's Adventure in Wonderland. Okay. So it doesn't have the mad tea party, but it's also 52 minutes long. This is 52 minutes. Yes. That's a wall story. Yes, the whole So if you story. sit there, you could see the whole story over Yes. there. But that is too long. It is 52 Yeah. minutes. We don't have much time to spend. Yes. അപ്പോൾ നമുക്ക് 52 മിനിറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ തുടക്കം മുതൽ കാണണ്ടേ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത തുടക്കം കാണാനായിട്ട്. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് യു ഡു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ആലിസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി കുഞ്ഞൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക 52 മിനിറ്റുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ റൈറ്റ്. Yes. Yeah. After seeing this video, they'll get an idea about what is what. Yes. Yeah. Exactly. Okay, let's move forward. Yes. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? നീ വായിക്ക്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പെരുംജീരകം ആൻഡ് കുടം, കൊടംപുളി. യാ ദാറ്റ് വൺ. അതെല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ? കാർത്തികയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്.
So in this section, we explore everything stop motion. Okay. How the filmmaker used stop motion to reinterpret Alice in their own version. Right here, we have the Bunin house from Okay. the Lou Bunin movie. Why Okay. don't you give it a try by going in and see? So I have to go inside. Yes. and check. And Oh my see how God, you that's feel a about small it. house. Will I fit inside? Oh, okay. അത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഐ മൈസെൽഫ് ഹാവ് ടു സീ ഇന്ന ഒരു വലിയ വീടിനകത്തുനിന്ന് വലിയ കുഞ്ഞു വീടിനകത്തൊരു വലിയ ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്കിയാൽ തന്നെ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അറിയുള്ളൂ സോ ആൻഡ് നൗ വി ഹാവ് This one, Yeah. the Chiang Mai house. Okay. So maybe you want to climb up and see what you can see on top of it. You can Alright. climb and see what's up there. ഹായ് കുട്ടി ആലിസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വീടാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ കോണി കയറി വന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒളിഞ്ഞു നോക്കില്ല അതാണ് പരിപാടി ഇത് വീടിൻ്റെ വിൻഡോ ആണ് കയറി വന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല സോ യു യുവർ സെൽഫ് ഹാവ് ടു കം ഡൗൺ ഇവിടെ കയറി നിന്ന് തന്നെ നോക്കണം ഇനി ഇതിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ദസ് എ ലാഡർ ഔട്ട് ഹിയർ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ആ ലാഡർ വെച്ചും കയറി നോക്കാം Hey, ഓക്കെ shall we move on? Yeah, let's yes. move. Let's go on to the next chapter. ഓക്കെ Yes. So in this section, we celebrate all things Disney. This we show that the different character sketches and Okay. how it comes about to that very Disney, very iconic Alice that we all know in the blue pinafore and the black headband. And then so you can see the film snippet behind. Alright. And here are the different film posters for different country. The French one and the Dutch one. ഓക്കെ Yeah. യു ഹാവ് ദ ജാപ്പനീസ് വൺ Yes, the Japanese one is over there. ഓൾറൈറ്റ് And yeah. So in the Queen Croquet round, we invite you to use your map at the back over here, and you use the different stickers that you can find on the table Okay. to create your own card soldier here, like what you see here. Okay, And so now- that's your face, is Yes. it? Oh, So- okay. After sticking that, what should I do? Then you bring to the different scanner, you put your face in, Okay. and then this is the end product, and then you Oh, will that's help wonderful. the queen paint the Queen Croquet. സോ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മാപ്പിൻ്റെ ബാക്കിലെ സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോൾജിയറിൻ്റെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഫേസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫേസ് അതിൽ വരും ആൻഡ് നമ്മൾ സോൾജിയറായിട്ട് ഇതാ ഈ ഇവിടെ കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കും ദാറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവിടെ പോയി സ്കാൻ ചെയ്ത് അവരുടെ സോൾജിയറിനെ ഒട്ടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നടത്തി വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ And now we have to move forward. This is Yes. an activity room, is it? Yeah, so it's like an activity for us, but now is the main highlight of the exhibition. Okay. We are going to join the Mat Tea party with all of them. Wonderful. Yes. I didn't say one. Wasn't I sending you to
offer. But it wasn't very civil of you to sit down without being invited. Your hair wants cutting. You should learn not to make personal I remarks. told you what funny wouldn't sit the word. But a funny what? It's down to days in a month, but that's how what o'clock it is. It's always 6 o'clock. Oh, is that the reason all the tea things are laid out for? Yes, that's it. It's always tea time. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? നീ വായിക്ക്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പെരുംജീരകം ആൻഡ് കുധം, കൊടംപുളി. യാ ദാറ്റ് വൺ. അതെല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ? കാർത്തികയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. So the tea party was amazing. So after the tea party, what is it here? What is it here? So in this room, we take a look at the two very recent Okay. movie adaptation of Alice in Wonderland. Okay. And you probably will know the Mad Hatter is Johnny Depp. So Okay. we have all the props and all the different storyboard. But for example, we have a maquette that we use. Okay. So if you peep into it, you see 3D and 3D yeah, down. it's a 3D one. Yeah. Yes, 3D one. So that's what they use in the So movie. is this the Alice in Wonderland by Walt Disney? Yes, the Tim Burton's one. Okay. Yeah. So ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം മൂവീസിലേക്ക് എത്തി കേട്ടോ, കാരണം ബുക്സിൽ നിന്ന് മാറി ബാക്കി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇപ്പം മൂവീസിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ആലിസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് ഇസ് ബൈ വാൾട്ട് ഡിസ്നി. ഡിസ്നിയുടെ ആലിസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് അതിൻ്റെ ഓരോ 3D ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജസും ആ 3D നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇവർ 3D ആക്കി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Yes. Yeah, and now Yes. right. So this all are the images which we could see in the movies. Yes, the design rendering, how they come about, and then how they translate it into the movie, Oh, the okay, end product. Yes. But over here, there's something very special. Uh-huh. It's actually the press book that was given to the press during the release of the Alice in Wonderland. Uh-huh. When you open this press book, you get that smaller press book. And then Okay. after that Oh, press this book, one. it becomes another book. Okay. And another book. Okay. And at the end of the day, you'll find a USB to say read me with all the press material. Oh, that's wonderful. Yeah. So that is a big book. നമ്മൾ പ്രസ് റിലീസിന് വന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ ബുക്കാണ് കേട്ടോ പ്രസ് റിലീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. ആ ബുക്ക് തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബുക്ക് കിട്ടി, ഈ ബുക്ക് തുറന്നപ്പം ഈ ബുക്ക് കിട്ടി, ഈ ബുക്ക് തുറന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുട്ടി ബുക്ക് കിട്ടി. ആ കുട്ടി ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന റീഡ് മീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള USB കിട്ടും. ആ USB-ക്കകത്താണ് ഫുൾ പ്രസ് റിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആലിസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് ഇസ് ഓൾ ലൈക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി പോകുന്ന പോലെയാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ആദ്യം ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടി വരും. അവസാനം നമുക്ക് ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കിട്ടും. പെൻഡ്രൈവിലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. Let's move on to the next one. So the highlight of this chapter here, we have 4 costumes from the 1966 MVC Through the Looking Glass. One very fun fact about this very original costume that you see here is that it won the first Emmy for Best Costume Design. So this is the last concluding chapter to Wonderland, and it shows you the different reinterpretation of Alice over 40 films and 30 movies, all mashed up together through different time and culture All right. and period. And then so we have this 5-minute audio-visual installation
that puts all the Alice together. Wonderful. So this is 5 minutes audio visual installation. Yes. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 minutes audio visual installationൽ ഫുൾ ആലീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആലീസും 1 മുതൽ അവസാനം വരെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവർ ഈ ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വിക്ക് റൗണ്ട് അപ്പ്, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ എന്താണ് ആലീസ്, വാട്ട് ഈസ് ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് നോക്കി ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So that's it. This is the last one. This is the concluding chapter. Right. So നമ്മൾ കൺക്ലൂഡിങ് ചാപ്റ്ററിൽ തുടക്കത്തിൽ കയറി ഇതാ ഇപ്പോൾ കൺക്ലൂഡിങ് ചാപ്റ്ററിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എ ബിഗ് വേ ടു ഗോ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കാണിച്ചത് സ്ഥിരം നമ്മൾ പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, കണ്ടത് മധുരം കാണാത്തത് അതിമധുരം. അപ്പോൾ കാണാത്തത് എന്തായാലും കുറേ ഉണ്ടാവും. സോ വന്ന് നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം. So drop in here. This will be a wonderful place and you will love it. എനിക്ക് ഇത്ര നേരം she was guiding me all the way. ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ബിക്കോസ് ഐ മൈസെൽഫ് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനേ പറ്റില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി കറക്റ്റ് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു തന്നു. ആൻഡ് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻഡീഡ് a great, you're being so great and kind enough to show me what all things, like in a very cute way you were explaining me this, that. Thanks a lot. Hope you enjoy your time in Wonderland. Yeah, all the best. Yes, thank you. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് തനതായ സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. പവേർഡ് ബൈ ആയുഷ് ആയുർവേദിക് സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് മലേഷ്യ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം.